Hello everyone, welcome back again to my new vlog. So for this vlog, my dear friends, is I just want to share with you about if you see my latest video that I'm doing building the house in the Philippines. So this video is I'm gonna show you because for the building the house also, my dear friends, it is also important to put the water. So there is a water in the house, like a faucet water. So in a few months, like last month, I decided to put my parents to having a water. So they will have a water in the province. So finally they have it. And I'm gonna show you in this video also. So yeah, I'm very thankful that my parents have a water, and I'm happy that someone also doing helping with me, and I'm also doing my own as a saving and saving. I'm saving also a papel over here, and then someone also helping with me a little bit, and then I will not mention who is that someone, and of course it's been a long time that I've been dreaming to having a house also in the Philippines. But and this house my parents having right now it's not totally finished yet. It just half is having a wall, and they have also our ceiling already. They have a ceiling, and they have a half wall, and the top on the half is not yet finished yet. So no kitchen yet, only a living room or room, but actually no room yet, but it's still progressing to finish it, the house. So it's not finished yet, but it's slowly and slowly. So, and then they have a half wall, and supposed to be the planning is half wall concrete and half amakan, but we changing the plan also, my parents. So they're gonna be planning to do concrete the house. So for now, it's just half wall, not really totally in concrete yet. It's just like a hollow block for now, hollow block. And then there is a ceilings, and at the moment they're using what do you call that? What in Cebuano, I forgot. In Cebuano is the using at the moment what we call a curtain, and using also like a trapal. They're using a trapal and the curtain at the moment, because in the half is having a hollow block, and the half is not yet. So they're using a trapal, and also they're using also a curtain, and we have a ceiling already. So this video I'm gonna show you is about having a water in my parents' house, that where the house built on it. So I'm very thankful because they have water right now, and my youngest brother sending me a picture and video, because I told him that send me a picture and of course a video. And then yeah, and then I'm gonna include it here also about a video that my brother sending me, and it's not perfect, very clear totally, because the cell phone that we have, the using camera as a video is not really good, and of course the signal also over there is not very good. So yeah, but I'm very happy they have a water, and now they have a shower. They have a shower in the bathroom, but the bathroom also is not finished yet. There is no ceilings, but they have a wall. They have a hollow block that surrounding on the bathroom, but the ceiling is not finished yet. And of course, the kitchen, there is no kitchen yet, but the cooking inside where the living room, and it's gonna be doing a room also. So it's not final yet, the house to finish yet. So for now, I'm happy to help them as slowly and slowly, because it's also getting tired to do renting the house, and it's not becoming is yours. And then so my brother and I, we decided to build a house, and my brother giving a donation where the house built the land, because my older brother bought a land
and he gave a donation where the house built, so that the house where the build is the land, so that's the one he gave also a donation, something like that. And then because he also getting tired, my parents getting renting the house, so our goal is to have my parents to have a house also. So at this moment, I'm the one who helping my parents the house to build, because I also understand some of my brother cannot help because you know how much a salary also in Philippines, and it's also getting expensive in Philippines also. So I'm the only one who helping. And let's see what the result at the end of that house. And I'm still discussing my parents, and also of course my brothers. And of course it's not gonna be on to my parents the house, because we don't know what will be happen to my parents also. But I'm helping to help them to build the house, so they will have a house, no more renting. So yeah, and my brother sending me a video. Finally they finished to rebuild the water to mount on it, the tube, the faucet. So they finish it, and finally they have water in the house. They can also wash the clothes, they can also shower. So my parents having a shower in the bathroom. So yeah. And in outside also they have a faucet there, water faucet. They can also wash the clothes also there. So now they are happy because they can also maintain to take a shower. Yeah, so I hope and it's gonna be finished soon, the house we have. And I do my best to help them as I can, even though I have no work here. But I do saving here, I do saving papel here, and I do saving. And I have also someone who helping with me and understand me my situation. So it's just slowly and slowly also, because our goal is to finish my parents not to rent the house anymore. So yeah, so I am very happy, and thank you to my brother because he is sending me a video and photo also. So I'm very happy also that he's sending me a video. And yeah, I really hope and pray that the house it will be finished on its soon. And we're still discussing about who is gonna be owner in the house. And I do my best that my older brother can do also a contract. He means in Italiano contratta. So because I think that kind of my brother giving the land is like a deed donation. It's like donation for my parents, but it's not possible also to going to the name of my parents, because we don't know what will be happening. So me and my parents, we decided where you gonna put this house, the name on the house. And we decided, and we discussing, and my older brother who bought the land, we discussing, and he was okay for that, for our discussion. And I still discuss to my other brothers, because the one who helping to build the house also is I'm the only one, and some of my other brother also helping, but we're still discussing about who is gonna be owner on this house. So I hope they will be understand also, because my goal is to have them a house in the province, that no more renting the house. And that's the same goal we have also with my brothers. And of course what we call that, I have two brothers I need to discuss, and my youngest brother it was okay already, and my other older brother it was okay already. And my other older brother is I still need to communicate with him, but he never helping also with that house to build. So let's see what will be happening. But for this video, it's about water. So my parents having a water right now, but don't worry, my dear friends, I'm gonna be totally making a video to explaining with you when the house is finished, when who's gonna be name on the house, who's gonna be putting the name on the house. But don't worry, I will share with you on the next video when the house is complete finished. But for at the moment it's not finished yet. So for this video, it's about water, having a water in the house of my parents right now. So I hope you understand, and I hope you enjoy my video, and see you on my next video. See you who I am of MGPF. So thank you for watching, and God bless you everyone.
Naman to siya kuhaon nga tools. Nato siya kuhaon nga tools para kato siya ma-open. Ma-open to siya kani. Kani guys, para mag-gets din niyo guys. Kani gamit ni siya guys sa teflon. Ya kung nay kuan agas-agas siya guys, ang kaniyang gripo, ya faucet gibali batangan ni siya teflon. Kani siya. May mo stopper sa tubig. Ang kani siya guys, mao ni ang kaning T-coupling nga gamay. Sa tawag yani nga T-coupling nga little no? Mao ni siya. Nya napog siya dako ani guys nga kuan. Na reducer. Na reducer. Nga kani. Mao ni siya nga kailangan as a plumber guys. Ana. Areng ko da. Nya kani siya mao ni siya simpay sa kuan. Silbi elbow niya gibali guys. May mayo yung tanan mo. Ano siya guys. Barato rin siya guys. Ano? Barato rin siya. Nga kani siya mo ni ang faucet sa kanang magkuan kag shower guys. Nya imo ni siya i-on para ang shower nya paong nya kani mo ni para faucet on off ni siya. Diri mag-awas ng tubig niya guys. Diri nya but depende guys kung batang teflon or di. Kung pag di mo pwede batang teflon sa tangan eh pwede ra tangan mo ni siya guys. Kani siya nga tools guys is money para silsil kung ipataod kag gripo para silsil nindot ni siya nga tools guys kay kan ba dire man iagi ang tubo kani dire agi ang tubo kani nya mo ni siya isilsil dito sluyo sa CR o sa imong balay gunahan ka pa kartalar nya gamitan na ni nga martilyo guys, of course gamit gini siyang martilyo guys kani nya kani katala ni siya gagmay kani siya katala duha need ka og 12 numero 12 og 10 numero 10 ara ka depende na sa kan. Yang sunod guys, mao ni iyang meter. Mao ni iyang meter. Ano siya guys? Butangan naganig NCB guys. So dire na mag-reading ang kuan na meter ni siya guys. Kana siya tubo na siya guys para sumpay sa iyang meter. Ilbo. Dito ilbo mapilin. Wala kay kuang duha. Bali 5 man. Ay po pa sa kuan. Nanay mo mga manok para tari ni mo na? Nakabuno na ang uban? Ha? Nakagiyag katulo ka duha. Naman magtoy manok sa papa ni mo nga kaber nga nakabuno? Sa una kong tari na. Sige guys. Dako ani kuang ay ini plasterin pa ali. Pagdire pa extension. Ambot ra. Wala akong bayo wala kita. Makya? Try. Ani kabot ko loy. Sas gamay itit. Ayo dah. Are. Ayo bos. Kana kay kuana gahe na. Pakat ka na di ang kanang kana sa maba kay luag. Heater man heater. Makita ko ana sa kanang Shopee, yung nani nga heater. Namay ta pamilya ka tong local. Kana? Ay pa 18.
Pero ang katong kuan udi kay mo gini mo gamiton kay okay raman. Sa ako ato. Unsay nga na? Heater. Pipe heater. Pipe. Pipe heater. Pipe. Para mo Mubukad ba? Bukad ni kuan. Inani ito ilan ni kuan? Ito bang plumbing ni narita rito? Ay, Alan man to. Alan oh. Alan. Nya say, kung wa si Alan ko yung bata. Oh. Tama ta 500 ka pa natin. Sapi. Heater gamit kinay. Kana kay hose para sa tanom kung gunahan ka mo hose. Kay mo ni butang dito sa kuan. Gamit kinay. Makaso-aso man na siya iguan na init na. Pipe heater ni siya guys. Pipe heater. Kasto po dong no ari po butang tugas ko kanang po. Oh, pwede ra report tayo. Diyan na lang, diyan na rin. Butang pa, bagay diya pa. Up time na ako ni record. Para dul-dul is okay na. Tanawa guys. Pipe heater. Tanawa guys. Dako pa kay ni siya tambakana no. Gusto pang paribin diri ko kutong no. Oh, mo gito. Tambakana no. Di na tabakanan ni ito kay kuan man. Baha. Baha. Baha bitaw. Dari tambak dia. Diri ko Paano siya guys? Sali lain man pud kung lawom kay kanaugana nimo pre. Oh, Kamu niya ka. dito ya man na kay kuan man digor kan napukon. Mata dili na yung nga lawom. Hey guys. Starting na siya kuan guys. Ano siya nga. Ayan, guys. Ano nila? Baka na siya guys. Ito guys. Wash out guys. Diri ka kita. Ayan, guys. Namo nay Ano siya guys na. Tanawa guys. heat pipe heater. Ah, kuan man dyan Perfect, na. yes. Mom ni usod to sa gawas. Ano nga. Mga purpose sa pipe heater guys. Ano. Na. Masalog doon na siya guys. Need ka ugana ana o hindi na Oh, siya pilit. napot. Di na siya matangtang guys. Pilit mo na siya. Ano. Ganahan ko stubo ron kay kuha na ba? Plastic na ba? Gusto ko ingon to si Josephine nga Junjun. Ano. Namoy ko pling pa ka mga tao na na. Oy, pwede ra. Pwede ra. Kato di akong kuan Ikaw di pwede taon pen kay Ngawi 20 beds sa una ba? Ah, Beds sa napog. Sus di na mo kuan sila palit lagi heater. kung lisod man pen kay nahog yung mga illegal connection mo ko gusto Mutap. ko si Josephine mo taon nag host kuan dire kanang Itap. pipe niya Ay, palit ka illegal. pa. Illegal. Pwede na mamultahan ta. kuya kayo mo survey ang mga taga-office ba? Magpaagi ko kay para Legal ko. oh napay pribilehiyo po ba? Napay mga pribilehiyo paabot. Dili ka. Natawid siya mo kuan. Sa membro. Napay siya mga kuan. Mo ni dire and dire. Oh, nawas. Pwede naman na sa host no nga kanang na-fly. Oh, Kada ko kada. pwede ra. Pwede ra. Na-multiply ito ato nako napalit nga host na dito eh. Lamay to na apply ito, ligong kay to. Dito eh pero lagi na iban-iban na Amo lagi to. init-init ba kay nami gisumpay di mahimo. Di man mahimo. Mano.
Later ba? Wag ba diran? Mana siya guys. Pilot mo siya guys sa pan. Si ate nalay bahala mo edit nag-zoom pa eh. Kamao na bitaw to. Dogay ng vlogger god. Kamao na mo edit si Meridian eh. Siya may kay mo vlog na. Oh, siya. Namalihog sa ako ah. Naman Datos cutter eh. Pilih daun ya. Libo kapin, libo patro. Ay! Tik-tik ito, nagbirig kamay. Bira, bira! Sakto na, sakto na! Ay, tabatan. Tanot. Pwede sa ikan guys. Diri ang bakante guys, diri ang bakante. Diri na siya sumpay guys. Kani siya guys. Kuha na siya katala. Katong giingon nga tools ba tong una og introduce. Ano na siya pa kanan. Kita. Mo ni gamit. So that's all. Dara guys. To. Terang kuan. Yay! Oh! Asa? Yeah. Kanya siya guys, blade ni siya sa kuan katong gabas po tao guys ba. Oy cutter ini oy pipe cutter. Oy pipe cutter goba. Pero actually guys, ang yang gamit jud ana basta makat ka pipe cutter di siya ana. Ay, duting! Kana siya. Asa niya? Yeah. Pero pwede po siya gabas po tao, pero mas mahal ito ang pipe cutter guys. Limpyo gito siya guys. Ayan siya. Wala siya guys. Pasensya kay kurogi ko kamot guys. Gikan mo gunig kuan guys. Kaya napas mo kusog ba? Smiling kaya si kana. Guys. Manay gamit sa iyang elbow. Dota. Oh. Sulod ba ya? Mo ni ang gamit sa elbow. Yeah. Dot ba yo? Gi. Ay buhay ha. Oh. Sige lang dot. Sumpay din na siya guys. Manay purpose sa pipe heater guys. Tawag ang nga tools kay pipe heater na siya guys. Ay, bungon! Muna. Mana yung pasapot niya guys. Kana ganing na square gani guys. Kana nga square na siya ito sana para pa-open na guys. Mana? Kita. Nya mana siya kuhaon. Ya, mo ni siya itaod kaning meters. Kaning meters ni tools ani. Anay, wala ta mo na siya, mana siya. Mo ni kuhaon na lang tools. Imo bayag. Na. Tigdo. Di na mapupaw. Gaman yung abli no. Oh. Ito nga ipulo na ba? Sana na.
Pungil. Pamaya pendidikan nak. Kontrol na baston baka na tupig niya. Ini ba. Hindi na siya may leaking ba pwede rin na pag nga dia. Sana rin. What ay pilik nga na dapat? Kamera mesnya kan? Ha? Sina. Kamera mesnya. Dati nga na posible ka pa ba? Di leaking bito di magkuan. Meeting ba ka sa laptop? Wag mato deh. Pwede mong nampong dito. Ukibaw? Bito gipos sa Facebook gitu. Oh, SGA. Kaya bag dia si Kumarte. Sabi yabag na dia. Rismaro? Wow, kay special man. Rismaro. Parte ng mga kayabag sa sud. Sila to 10 million man niya. Pera. Mga pangkurat. Pa na 1 million. Sa auto ba ba no? Yo, may BUD na nambong. Ha? May BUD sa usan nambong. Yung yukihan man na siya nga. Oh, sedih man patawag na. Si Diin naman nagpatawag. Kanang kidadakan ba. Lagi sa kanin. Mag-plumber di ka tan? Ha? Ha? Ah. Last na ni video, last na lang. Ato to sa Kalingawan aron mabisit tos miridyo nung ini-edit ani. Sabi niya atong friend ay. Nadapa friend, subas na friend. Malay ko ba? Pungil lang ilaw may person no? Iya kanang Pwede ra ta to. Ang kani mo kanati kontrol na ba? Pwede ra ta to kanang tay pagngan. pwede. Naku ano ba daot? Lagi pa ang paniya, kaya magsigig agas, makalapok. Uy. Papa, nahinay lang. Kere, diyan na itapot ako tong iyang kwintador kana. Kanang may kuan ba kana. Kana akong gitudlo guys, muna guys. Ano dapat ato uhi no? Oh. Pila po kanina ni. Leje. Ay wala na po na sila bike no? Plat. Na plat. Wala ko bulke na. Wala ko bulke tapi asa ra pa ingon. Di puho lagi. Ako muna to ba di puho mo eh. Di puho. Nga kay si Roy gitu. Oh, okay. Ano ko Roy ko no? Sige. Oh, basta Roy. Roy ko no? Wala na kato dili lagi. Di. Ano ko sa Roy sige. Black bike. Sani. Ay lagi labot ha. Labot man sa inani. Mario, ano Mario? Sumur betul no. Ano ya? Ano mag-leading ko na siya. May boleh mo sa no? Wala naman ko na ay. Nah, grabe gikan danaw. Kumao ng motor. Sa bumbadik. Bumba. Nakalalay. Hindi, di kumao. Hindi, ba kumao. Taas ka kasway. Temporary lang sa tong itom, der. Temporary lang usa kay. Palitan lang ito siya. Oh, palitan lang. Duha ka linda. Atau para makagas mo ron ba? Ano makaligo na ka? Paulian to. Imong paulian to siya. Ade, lagi kita naman kabang eh. Basta kita naman. Kurang rin ya. Temporary lang usa. Ji! Ade, ay ito pali, bati mo tanaw. Pali mo semua ito mo to. Bati kita naman. Para makma Okay, mara makagas mo ron ba? Ako na si taot. Duha ko pasili. Kasi Usa kapin. Kay amo magi dito sa luyo nya. Layo man luyo. Largo na lang duha. Largo na lang duha oy. Oh, duha lang kay dili ka patutunga. Di mapalit ang tunga. Kaya na para may banggiraw niya pun.
Oo. Manam lang. Kung pwede gani, tuluon na lang kay para banggira puhunog. Oo, pwede. Oo. Ay tulo na lang na der. Dalas bangira ba? Daan katong na kuplin. Koplin. Ah, yan natin. Kanang pilit pa sa wala pa ang kanang mubaro ka magira. Di ba ang kan Sahay opi agos aga. Ganina mo si aga. Karon aga. Wa na pa daw. Dili mo nito ang pindador. Pasensya kay kanamo kameraman no. Kaya nilit kini suhol ateron. Mulang way ka dong. Ito ba? Tapa. Okay. Yup. Nahina lang, nahina. Hup. Sige lang. Sige lang. Kay cameraman, betul rin. Aligo na betul na ganina. Busog ka sa? Nag-ato rito lang sa hinay tayo. Tanawa ra bata ako nangaligo na. Ma, bawo gyud nag-edit si ate ni ma. Ako ni sin ate. I-content ba? Oh, ni siya guys. Ano ang kinabuhi sa cameraman guys. Oh guys, napisikan guys. Asa plumber guys, yung lalim trabaho plumber guys. Napitutuloy kaubanan bito pag sa office basking basa lagi. Ligo gila yung oras eh. Siya guys. Okay na guys. Tara! Na namin tubig sa wakas niya. Ato ni Pandaro shower ha. Wash and learn. See? Na namin pang shower guys. Hinay-hinayo na siya guys. Na. Na namin pang shower guys. Ready to ligo na si Father. Salamat sa nag-sponsor, labi na kang Auntie Son. Nya og si Ate Mary Jane, salamat sa nag-sponsor aning kuan para patubig namo.